事情发生在2000多年前的中国南方。屈原本来是楚国的重要官员，后来因为被奸臣陷害，得罪了楚王，就被放逐到了汉水以北的地方。屈原被放逐以后，常常在河边徘徊吟诗，他的神情十分憔悴，身形也变得比以前瘦弱。有一天，河边的渔夫认出了屈原，两人就谈起话来。您不就是那三闾大夫屈原吗？怎么会跑到这儿来了呢？举世皆浊我独清，众人皆醉我独醒啊！所以我就被放逐到这儿来了。屈原觉得大家的心都很浑浊，只有他是干净的。大家都沉醉在很糟糕的世界中，只有他是清醒的。圣人是不会受到外物的牵绊，而且能够随着世俗的改变自我调整的。既然世人都混浊了，您为什么不干脆也一起用水底的烂泥来弄脏水波呢？再说，既然众人都醉了，您为什么不干脆就一起喝酒，一起醉？为什么要想那么多？自以为很高尚呢，害自己沦落到这个地步。我听说刚洗好头、洗好澡的人，一定要拍拍帽子衣服，才再把衣服穿上。怎么能够让干干净净的身体被污浊的外物弄脏呢？我啊，宁愿跳进香水中，葬身在江鱼的肚子里，又怎能让自己洁白的灵魂受到世俗尘埃的污染呢？渔夫听了他的话，微微地笑了笑，划起船来，边敲船身边唱歌。沧浪的水呀，如果干干净净的话，那就拿来洗洗我的帽带吧。沧浪的水呀，如果污污浊浊的话，那就拿来洗洗我的脚吧。沧浪的水呀。渔夫就这样走了，不再和屈原多说什么。Hi guys, we hope you enjoyed our Dragon Boat Festival special episode. The reason that we celebrate Dragon Boat Festival is because of this guy, Qu Yuan. He is the reason that we have the sticky rice buns, that we have dragon boats in the first place. If you're interested to know more about the language that we discussed, the traditions behind Dragon Boat Festival, go check out ChinesePod.com for the full lesson where you hear Qu Yuan himself. Me and Constance talk about all the language that you saw in today's episode, as well as much more. So go to ChinesePod.com, Qu Yuan, that's right. Okay. Go to ChinesePod.com for the full lesson. We'll see you there. 再见. Have a wonderful Dragon Boat Festival. One, two, 3, 4. 沧浪的水呀，如果拿来说对啊，等会儿洗洗我的帽带吧，帽带吧。沧浪的水呀。用。